Dear friends, we're back. I will start my introduction to the panel in English because we have some guests that will have the presentation in English. And I'm very happy that I will present this panel for many reasons. 3 of them, but 5 of them I will say in total. And this panel is... Somebody has forgot the microphone on. Ωραία. You have to mute yourselves. Okay. Ναι. Ωραία. The next panel is entitled Challenging Familiar Identities Through Uncanny Media. A title that invites us, that prompts us to think about the use of technologies and media as a horizon of possible expressions, and of course, including musical self-expressions. And thus, in doing so, both the self and the media take on peculiar, weird, or queer manifestations. This is what is at stake when we speak of uncanny media, and in times of crisis, as liminal time spaces, collective affective responses stretch both media manifestation and identity, both artistic expression and the rewriting of personal and collective historiographies. I will give the floor to Ondrej Daniel, who has come from the Czech Republic, from Charles University, and he will speak along with Jakub Machek from the Metropolitan University of Prague, whom I hope he's with us. Is he? Should be somewhere. Be okay somewhere. Well, He was there, but he will pop up, you know. So And then we will follow with Eύα Ματσίγκου, Δανάη Στεφάνου, and Νεφέλη Σάνη, whom I will introduce later on. So please, Ondrej, we're very happy that we have you here with us. And Jakub, I hope you are there somewhere. Where are you? Let me find you. Can you say something like in the microphone? Nice, nice. Move to stage. Perfect. So the floor is yours, please. but we didn't hear. perfect. I will start, then I will pass some words to Jakub also, and I will also try to draw the conclusion. So we'll have this kind of bridge between Athens and Prague. Can we make a check with your colleague, because I think we didn't hear him. Maybe Jakub can say. Jakub, you are muted. Can you unmute yourself? No, he's not. It's not muted. No, we cannot hear him. Okay, so try to go ahead through the 10 minutes we have now in order to. Yeah, so let's not make more delays. But yeah, let's. If there are some issues, you can show the slides, and I will probably try to comment them. Yeah. Maybe he can go up and come in again. Oh yes, maybe if you can unlock our, and exit and enter again, because we don't hear a single thing. So sorry. There is something like mute, yeah. So At the beginning, he should exit and enter again. okay. Maybe we can give a couple of minutes for Jakub. Nevertheless, I would like to start by thanking to the research collective Popular Music in Greece for having us, because it's really a pleasure to be a part of such a, I would say, open-minded and very collective that works in the spirit of collaboration, and that's basically our talk needs collaboration, because we are trying to give you some ideas, but nevertheless we need to maybe help with some conclusions, and this is why we are here. While I have to also admit that I'm impressed by the super organization of the event, and especially like with this let's say commitment to think about the issues of our common interest seriously, which is great, and how welcoming it is also to us in this very context. So we want to focus on an issue linked with the affect and emotion communicated through music, and we'll try to focus how music can or cannot be used for political mobilization, which is something we have had already. We have tried to approach, and I welcome Jakub back, and if you can try to say hello. Check.
Czech, no, uncheck. Why is that the green thing? I don't know. Jakub, I think your settings has to phone chat. Υπάρχει ένα τεστ στην αρχή που κάνεις για να... Input settings, somewhere I would be searching for audio settings, input, something like that. Okay, I'll continue. So how the music can or cannot be used for political mobilization, and maybe we can try to think about also some parallels to the Greek context, which in many cases can be similar, and sometimes it can be really different, and how the music serves it can be kind of twisted our understanding of, or it can even be contradictory. Yeah, so that's something we would like to invite you to think about. And speaking about the affective practices of what music can have, is, I would say, affect as such, the theory of affect has to do more with, let's say, bodily manifestations, and the affect is maybe lived more physically than what we've really try to research. Yeah, so we are focusing more on emotions, maybe, which can be somehow more volatile than an affect itself. So having said this, I would say that the chief let's say reference would be the Sarah Ahmed's Politics of Emotions that was already mentioned by Petros a couple of minutes ago. And Jakub, can you start sharing the screen at least? Yeah, presentation. So in this very case, we were trying to propose thinking about how music was served, and in the, let's say, contemporary history of let's say, Czech music, as a especially in linkages to the so-called Velvet Revolution 1989, as a sort of master signifier that is followed by different protest movements with ambition to transgress a sort of status quo. Yeah, so maybe some parallels can be found with, and this is the very big open question, with 1973 in Greece, the Polytechnic uprising. If the music was used there, I don't know. Yeah, so this is something what we would like to invite you to think about. And you will see a lot of national flags like this one. So we have blue, red, and white. And that has to do with the nationalism that always pops out in such events. So Jakub, if you can go for the next one, that is one of those let's say meetings, improbable meetings of the 1989, where the image of the national unity was even communicated through popular music. So you could see on the left-hand side a protest singer, Karel Kryl, and on the right-hand side is another Karel, but linked with let's say popular music. Really, it's somebody who had been winning all the national contests of the 1970s, 1980s, 1990s, and so on. So that's really a constant of the Czech popular music. And at the same time, you can see that there was some sort of attempt for the national reconciliation in November 1989 to try to communicate this through music. Yeah, so trying to think about how the affect, or maybe better, emotion communicated in music can or cannot be used for political manifestation. We propose to think about level of the music, or especially engagement in the music, in terms of secular ecstasies. You know, this is something that we were trying to sketch in the abstract, and this the potential of the transgression the music has. So secular ecstasies in many ways could resemble religious mystical experiences, and these rituals are performed publicly. This is very important thing to say. Making sense of them requires considering group social cohesion and identifying liminal practices as practices that simultaneously involve body and soul, individual and collective action, internal experience and outward displays, widening and narrowing of the consciousness. And these rites are sometimes explicitly, but more often implicitly taken to be sort of mystical experiences. Yeah, so this is for the, let's say, theoretical framework.
Jakub, if you can follow up with the next slide. So I'm trying to what we are trying to do in this paper is to link let's say this manifestations where music plays some sort of mobilizing role with the concept of messianic time. Yeah, this is Walter Benjamin. I'm sure you know it is the so-called Jetztzeit or the now time, where we can put some sort of opposition to the what in German they say Gegenwart or the present. Yeah, so it is somehow emphasizing a concrete experience of time as now and here. Yeah, so this is something what the people at those images basically somehow communicate. And this messianic time, let's say, disrupts the linear understanding the time has. Yeah, so it is linking together the past, the present, and the future. Yeah, so that's a basic time capsule of the condensation of the time, right? So that's just putting your attention to the slide we are trying to show. Is that in the basically any kind of political manifestation that somehow challenges a status quo has this relevant reference to the master signifier of those let's say days of the national unity, and most of those, even if it's for example the first wave of the large protest rallies that you can see here in the, let's say, polycrisis after 2008. There was basically an anti-austerity movement in the Czech case, having also sort of nationalistic and partly also xenophobic undertones, with especially the anti-Roma and anti all these issues of misusing the social benefits and so on and so forth. Enabled somehow spreading of the radical right ideas, and if we would try to see some sort of musical references in these protest movements after 2008, that would be, Jakub, can I ask you the next one, please? That would probably be the linkages with this, let's say, far right rock against communism scenes, as involving some parts of oi music, street punk, etc. While bringing them outside from this, let's say, subcultural bubble to something which is more mainstream and which is more, let's say, pertinent to the wider segments of the society than just special, let's say, or specifically framed gender, aged, and based ethnic as this one. Jakub, can I ask you the next one, please? For let's say the very important person and band in this very case, linking all those protest movements, especially with the feelings of national unity of the Velvet Revolution, is on the picture. It's the guy with the guitar, and you can also see the person standing around as making some sort of paramilitary guard, to the musician, but at the same time you could see this person called Tomáš Ortel as the person who is responsible of bringing this sort of music outside of the subcultural bubble, and adding to some let's say anti-migrant and Islamophobic elements to the overall picture. Okay, Jakub, please, can I? Okay, so another issue, and very, I would say, similar to the one directly spoken about, would have to do with the protest music, linked with what we call folk music, but it's completely something different than we would use folk in Greece. It is more this kind of American way of thinking about folk music. So we would say protest singers with the guitars, trying to have some sort of lyrical opposition to what they try to oppose. And it is very interesting that some of those folk singers, or protest singers maybe better, have direct linkages also with this master signifier of 1989, some of which trying to let's say focus on some sort of liberal narratives, whereas the other ones
are trying to, let's say, adjust the anti-communist position all the time. So being against the, let's say, oppressive regime of the 1980s, by making it more contemporarily relevant in, let's say, in the critique of the European Union, Brussels, and globalizations as such. Yeah. So now I don't know if we can try to add sound from Prague or from the Czech Republic now, because Jakub is living in the region. And it seems that the region is still not there, so that's really sad. But this is where we try to let's say put some linkages and some understanding of why some music, and being it that music is maybe much more linked with, let's say, some marginal parts of society. How come that this kind of music has the potential to let's say address in an oppositional way let's say larger segments of the society, whereas the other one we would like to draw your attention on, which is this kind of pop folk music or folk-like Schlager music, does not have to. Yeah, and this is where Jakub's path started, and I'll try to go through that. So just for making a sort of a relatively brief presentation of this music, so it's music that has we are trying to focus on that for several years now. Without accomplishing a major accomplishment yet, because it's a I would say very well marginalized sort of music, beat outside of the let's say nationwide media, and we could see that it is one of the, let's say, popular and successful musical genres, but at the same time it has been marginalized, especially since the 1980s, by a general attention more to the globalized rock music, but also pop music and so on. So it is something that is living its marginalization. It is linked a lot with specific age cohorts of the audience, of the geographical let's say frame. Jakub, can I ask you the next one, please? And in general, let's say a reflection of the media. It is associated with some sort of conservatism and backwardness. Yeah? So we could say that it has all possibilities to become a sort of protest music, but as we try to say, it's not having. Yeah. So it's why this let's say oppositional narratives are somehow, or discourses are somehow not that present in this very kind of music, is that it is basically trying to make a sort of conservative ideal, which is linked with some, let's say, for some people it can be linked with sort of nostalgia for the state socialism as a sort of period where not many important ruptures happened. So especially adding to the fact that it was a relatively stable and culturally stable regime. But and you can also see that there were some parts of this scenes that managed to adapt very successfully to the entrepreneurial. And are we completely off, or it's just that managed to adjust quite importantly to the capitalist logic, let's say, and started some sort of media. Good. Media, their own media, and try to diffuse this music for its own segments or for its own audience. Jakub, can I ask you the next one, please? And especially in the 1990s, we could see, especially the othering of this kind of music especially by the liberal media, saying that it is pretty much linked with the countryside. It is a icon of a bad taste. It is understood that normally the audience will die out, which is not really at the end true. And well, nevertheless, this music survived through regional radio stations, through let's say private companies, and next, please, Jakub. And in some ways, it can be understood as a counter-reaction to the globalization. That was somehow also accelerated in this polycrisis after 2008. So it is we can understand that
yeah, in the emic terms, this kind of well, the audience of this kind of music is, let's say, very resistant, yeah, to urban elite, especially to the liberal ones, yeah, and understanding them as imposing the culture and values to the rest of the society, yeah. So, but at the same time, we cannot really say that that this kind of rejection of global trends and return to the domestic culture is spelled somehow politically. Yeah, next slide, please. Yeah, so there are different, let's say, commercial stations, and especially in the first decade of the 21st century, there were there was quite a successful label and the TV station, and there was also a massive concert that Jakub would like to speak about, but sadly he's mute. Nevertheless, if you can go make the follow-up, please. What this kind of counter reaction to the othering by the journalistic elite linked with the cities usually does. So the counter reaction to that would be the, let's say, the establishment or gradual establishment of the ideal of ordinary Czechness, the idea of ordinary music for ordinary people, sort of a musical populism, we can put it this way. And also a sort of creation of some sort of an ideal of a positive and peaceful Czech culture that is understood as a antidote to this kind of violent and imposing global and especially American culture. Next slide, please. What is really interesting? So it's even despite the fact that nowadays, very similar to several other countries in the EU, we see a mobilization of the agricultural workers. We do not hear at the rallies this kind of music. Yeah? We hear the music that I was speaking about in the early part of our presentation, which is kind of interesting, yeah, because there is a still this trend of a relatively marginal music that has made it mainstream, whereas relatively important music did not manage to, let's say, did not manage to become a mouthspeaker or a loudspeaker for this kind of protest movement. So to conclude, and Jakub, if I'm not mistaken, we do not have any more, so we can see just some sort of ideas. It is the questionable if we can speak about this in the terms of subcultures and mainstream, but nevertheless, what we believe is still missing in this second case, and why the brass band or why the folk pop music cannot make it to become a sort of protest and emblematic music for the protest movement is that they are not having the signifier of 1989 revolution. So the issues of national unity is still not there. And maybe it can change by some sort of acceptance of the genres that are understood as representing some sort of geographically and age-specific particular parts of the society. Nevertheless, it's not happening there now, and we have this kind of opposition that we are trying to deal with. Yeah. So this is it. Thank you very much. Thanks to Jakub also for putting the paper together. Indeed. Nice. Ωραία. Θα συνεχίσω στα ελληνικά, καθότι οι τρεις ομιλήτριες θα κάνουν την παρουσίασή τους στα ελληνικά. Να καταλαβαίνει όμως και αυτό. Τουλάχιστον τώρα. Ναι. So, yes, our three next speakers will speak in Greek. We'll have the presentation in Greek, and we're very happy to have them here. So, σπάζοντας το δοχείο, μένοντας στις ρωγμές. Let me help you with something. Ωραία, λοιπόν, δώστε μου μισό. Καταρχήν, κάτσε. Να τα κάνουμε όλα σωστά. Υπομονή. Remove from stage. Πρέπει να λέω γιατί είναι την επωνύμωση. Ωραία. Και τι είπαμε θα κάνουμε. Ένα zoom. Στις τρεις σας. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ θα φύγω για να μην είμαι μέσα.
Και βάζω PowerPoint. Μαζί με ό,τι. Share. Ναι. Θα προχωράω το κοντρό στο multimedia. Με το αυτό και όταν θες να παίξει θα πατήσεις το space. Οπότε το πληκτρόλογο του μοιραζόμαστε. Τι αυτό. Είμαι co-host. Ναι, γιατί είσαι κοχώστη την Πινελόπη. Δεν έκανα τίποτα. Όχι, ναι, το ξέρω. Δεν κάνω κάτι. Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Α, ωραία. Σε οξοπετάξαμε, Πινελόπη, συγγνώμη. Ωραία. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά. Μήπως έχει μια καθυστέρηση. Δεν είναι ακόμη, δεν είναι πια. Θα συνεχίσει να είναι... Ευχαριστώ. So, in front of presentation. Εντάξει. Sorry. Γλίτσι. Ωραία. Χρειαζόμαστε μια AI να κάνει το. Μπορούμε και από εδώ να κάνουμε. Ναι, μπορείς. Ωραία. Άρα μπορούμε να το κάνουμε και έτσι, πήγαινε πίσω. Τα βελάκια θα το πας πίσω. Άρα πρέπει να πατάμε τα βελάκια. Ωραία. Θες να ανεβάσεις και το πάνελ να το πας ψηλά. Γιατί είναι WebEx και δεν το έχω πολύ κινητό. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ελπίζω να ακουγόμαστε. Ακουγόσαστε. Όσα άτομα είναι συνδεδεμένα στο Zoom μπορεί να μας πούνε αν δεν ακουγόμαστε ή όχι. Και εδώ να πούμε σε όσα άτομα είναι στο WebEx, αν τυχόν το βλέπετε διαφορετικά από την οθόνη αυτή που είναι εδώ, εμείς ας πούμε μέσα όταν είχαμε συνδεθεί, αν έβαζα grid view τότε δεν έβλεπα τα slides, οπότε απλά μπορείτε να επιλέξετε stack view ή κάτι αντίστοιχο αν μας ακούτε μόνο μέσω WebEx, γιατί θα έχουμε αρκετά slides. Είμαι στο pick-up, που είναι μπαρ, δισκάδικο και συναυλιακός χώρος. Είμαι στο κοινό και η συναυλία ετοιμάζεται να αρχίσει. Αλλά για να αρχίσει πρέπει να πατήσω κάτι εδώ. Το έχω βρει, δεν θα πάω παραπέρα. Είμαι λοιπόν στο pick-up που είναι μπαρ, δισκάδικο και συναυλιακός χώρος. Είμαι στο κοινό και η συναυλία ετοιμάζεται να αρχίσει. Βλέπω την Eύα και την Νεφέλη να στέκονται αμήχανα. Ακούω ερωτήματα να σχηματίζονται το ένα μετά το άλλο. What is sound anyway? Λίγους μήνες πριν, έχω παρακολουθήσει μια προηγούμενη εκδοχή αυτής της performance σε ένα συμπόσιο, το Listening as Witnessing, του Newt, όπου μιλούσαμε σχεδόν αποκλειστικά για την ακρόαση, αλλά αναρωτιέμαι πόσα ακούγαμε εκτός από το λόγο. Είναι παράδοξο. Στο συνέδριο η performance έμοιαζε να κινεί τα σώματα και να χορεύει κάπως ανέμελα ανάμεσα στις θέσεις, στο κλείσιμο μιας μεγάλης μέρας. Εδώ μοιάζει να στέκεται διστακτικά απέναντι σε σώματα καθισμένα, παραταγμένα στη σειρά. Flashback. Είμαστε στην αίθουσα 11, δηλαδή το χώρο πίσω από το κηλικείο της σχολής, που με κάπως αυτοσχέδιο τρόπο μόλις έχει γίνει αίθουσα. Είναι τα γενέθλια της Eύας το 2020. Είμαστε στο μάθημα Αόρατες Ιστορίες. Δεν ξέρουμε ότι είναι η τελευταία φορά που βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα. Συζητάμε για την έννοια του αρχείου, για το τι σημαίνει η ιστορική αφάνεια, τι εννοούμε όταν σκεφτόμαστε ότι μια μουσικός εξαφανίζεται, τι είδους ίχνη είναι αυτά που μπορεί να χάνονται όταν αφηγούμαστε ορισμένες ιστορίες της μουσικής και πώς τα ξαναβρίσκουμε. Είμαστε οι αφηγήτριες ή τα ίχνη που χάθηκαν. Η φωνή μπορεί να είναι ένα αυτή. Γράφει σε ένα από τα έργα της επερχόμενης ατομικής της έκθεσης, Γεωργία Καρύδη, που προτείνω επιφύλακτα να πάτε να την επισκεφτείτε την επόμενη εβδομάδα που ανοίγει στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Δεν είμαι σίγουρη για την ακρίβεια, αν αυτό το γράφει η Γεωργία, αν το είπα και το κατέγραψε ή αν το φτιάξαμε μαζί. Μπορεί εγώ να είπα το μισό
και εκείνη το άλλο μισό. Πάντως πριν μερικές εβδομάδες με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει γιατί ούτε εκείνη θυμόταν. Πράγμα σπάνιο να μου αποδίδουν κάτι που δεν θυμάμαι αν είπα. Πιο συχνά, φράσεις που σκάρωσα στα γρήγορα για να περιγράψω έναν αδιόρατο χώρο που μπορούμε να φουγκραστούμε ως μουσικολόγοι, περιέκτες που επινόησα για να χωρέσω κάπου ανάμεσα στα γραφειοκρατικά κενά, γίνονται κάτι σαν τα υπεραντικείμενα, hyper objects, στο Timothy Morton. Γλιστρούν ανάμεσα στα ιδρύματα, προς τη βιομηχανία και προσκολώνται σε άλλου είδους χώρους, διευκολύνοντας άλλου είδους θεσμίσεις. Please. Πίσω λοιπόν στις μέρες των σπουδών μας στο μουσικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκη, στην Νεφέλη και εγώ, μετέπειτα η Broke the Vase, αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε όλο και πιο συχνά σε αυτοσχεδιαστικά παίξήματα και ηχητικές και επιτελεστικές δοκιμές στο πλαίσιο της πειραματικής μουσικής και των συνόλων πειραματικής και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής ΣΠΑΜ. Στις ώρες αναμονής μεταξύ των μαθημάτων στο τμήμα, που βρίσκεται πολύ μακριά από το κέντρο της πόλης, παραπονιόμασταν πως μένουμε όλη μέρα κολλημένες στα χωράφια. Αυτό είναι έκφραση που χρησιμοποιούσε ένας συμφοιτητής μας, ο Μίλτος. Ενώ τα φοιτητά στο κεντρικό κάμπους συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της πόλης και δεν είναι αναγκασμένα να χάνουν τα live και τα πάρτι επειδή πρέπει να κάνουν ολόκληρο ταξίδι. Γιατί αυτές τις ενδιάμεσες ώρες στα χωράφια δεν τις εκμεταλλεύεστε για να φτιάξετε καμιά μπάντα, μας πρότεινε η Δανάη. Τα φοιτητά λοιπόν άρχισαν να ζητούν κλειδιά από αίθουσες για τζαμαρίσματα και πρόβες. Πουλά άτομα με φωνάρες αρχίζουν και συχνάζουν στην παγερή αίθουσα τελετών και χρησιμοποιούν το fence πιάνο με ουρά για να παίξουν γύρω του Queen, Wham, Kylie Minogue, Madonna, Lady Gaga, Lana Del Rey. Ένας ακουστικός περίπατος στο τμήμα μπορεί να σε πείσει ότι μαζί με πτυχία μουσικολογίας, στο τμήμα κολλάπτονται ρεμπέτικες κομπανίες, λαϊκές ορχήστρες, jazz σχήματα, ηλεκτρονικά projects, pop singer-songwriters και άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να περιγραφούν ως genre fluid. Μικρές ρωγμές δημιουργούνται στο δοχείο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και από εκεί ξεχύνονται μουσικές καλλιτεχνικές πρακτικές που ανατροφοδοτούν τις σκηνές της πόλης. Η μπάντα μας με το όνομα Broke the Vase είναι ένα μουσικό project που ξεκίνησε στο τμήμα μουσικών σπουδών όταν αρχίσαμε να δοκιμάζουμε να πειραματιστούμε με μουσικά είδη και υποείδη, με τον ήχο μας, με τις ελευθερίες που μας στερούσε το πρωτόκολλο της κλασικής μας παιδείας. Η πρώτη μας performance, άλλωστε, ονομάστηκε «Τυχαίνει να παίζω φλάουτ». Αυτό είναι στιγμιότυπο από εκείνη την performance το 2018. Ανάμεσα στα μαθήματα της Δανάη, συζητούσαμε με ζωηρό ενδιαφέρον για τα νέα πράγματα που μαθαίναμε εκεί. Αόρατες ιστορίες, γυναίκες συνθέτριες, τολμηρές performers, καλλιτεχνά που έδρασαν σε ενδιάμεσους χώρους, που οι μουσικές τους πρακτικές ξεφύτρωσαν ανάμεσα στα κενά και άρχισαν να διακλαδώνονται με άλλες, άλλων ατόμων, φτιάχνοντας καλλιτεχνικά δίκτυα. Και οι ρωγμές είναι ενδιάμεσοι χώροι. Τίποτα, τρύπα, κενό, μηδενικό, λάθος, διάστημα, σφάλμα, ελάττωμα, απουσία, έλλειψη. Αυτός ο αντιχώρος, το έξω από που φιλοξένησε τέτοιου είδους υποκειμενικότητες, εν τέλει αποτέλεσε για εμάς ένα αναπαυτικό δοχείο ηχείο βάζο, σημείο αναφοράς και συναισθηματικής ταύτισης. Συνέχεια επιστρέφουμε σε αυτές. Στην Daphne Oram, την Pauline Oliveros, την Πιπιλότη Ρίστ, τη Meredith Monk, την Debbie Thomas, την Eliane Radig, την Connie Converse, τη Cindy Liddell, που συγκρότησαν μια κοινή, φαντασιακή γενεαλογία θηλυκοτήτων καλλιτέχνηδων για μας. Όσο οι Broke the Vase, άλλοτε δανειζόμαστε λόγια, ήχους τους και τα χρησιμοποιούμε στις performance μας, άλλοτε καλλιτεχνικές και συνθετικές τους πρακτικές, όπως π.χ. το ηχητικό κολάζ,
ή τα Sonic Meditations. Τα κομμάτια και τα τραγούδια μας επικοινωνούν με το έργο τους. Και ο ήχος μας ενδυναμώνεται και ενισχύεται από το γεγονός ότι αυτές υπήρξαν πριν από εμάς. Θα διαβάσω ένα ποίημα που έγραψε η Heather Bentley για την Pauline Oliveros. Dear Pauline, thank you for your guidance as we struggle to hear beyond what we see and even what we think as we try to silence our busy minds and find instead that silence is not stillness but sound moving us and each other. Between us and within us we are busy seeking order, and you taught us that sound moving from one to the other is merely truth and all else flows just from that sound that moves. Το απόσπασμα που ακούσαμε είναι από τη ραδιοφωνική εκπομπή Silence is Broken που κάναμε τον Νοέμβριο του 2019 στο ραδιόφωνο του Pick-up και ήταν αφιερωμένη στις συνθέτριες ηλεκτρονικής μουσικής του 20ου αιώνα. Fun fact, το άτομο που ανέβασε την εκπομπή στο Mixcloud αποφάσισε να αποκεφαλίσει την Daphne Όραμ στην προσπάθεια να χωρέσει η εικόνα της αφίσας στο μπάνερ. Εκείνη ήταν η περίοδος που είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε έρευνα για τις διπλωματικές μας εργασίες και μέσα από τα μαθήματα της Δανάης και ιδιαίτερα το μάθημα αόρατες ιστορίες ήρθαμε σε επαφή με αυτό το δίκτυο από αόρατες ηχητικές καλλιτέχνηδες, όχι πρωτομές ούτε γυναίκες εξαιρέσεις όπως θα έλεγε Μακάρθουρ, και τα ζητήματα λοιπούς εκπροσώπησης υποκειμενικοτήτων στην ιστοριογραφία. Δεν ξέρω αν θα νιώθαμε τόσοι θέρμοι να φτιάξουμε μπάντα σε άλλη στιγμή, αν όχι σε εκείνη την περίοδο. Τότε συζητούσαμε τόσο πολύ για όλα αυτά και στα μαθήματα και μεταξύ μας και με την ομάδα Critical Music Histories. Για επιστημολογίες, μεθοδολογίες ακρόασης, έμφυλες διαστάσεις, κείμενα που θεωρούμε εύστοχα για την έρευνά μας, τι μουσική καταναλώνουμε αυτή την περίοδο, πώς νιώθουμε μέσα στη συνθήκη της πανδημίας. Τότε που ήμασταν βουτυγμένες στις διπλωματικές και φτιάχναμε εκπομπές. Αν δεν ήταν όλα αυτά, δεν θα ήταν τόσο αυτονόητο για μας ότι είναι εντάξει να παίζουμε οι δυο μας μόνο και ότι δεν χρειαζόμαστε αγόρια γι' αυτό. Ίσως δεν θα βρίσκαμε το θάρρος να ισχυριστούμε ότι πάμε να φτιάξουμε κάτι που θα είναι εξόφθαλμα genre fluid. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα τολμούσαμε να βγαίνουμε στη σκηνή και να κάνουμε noise μαζί με κάτσι μελωδίες, να παίζουμε πνευστά όργανα και να τραγουδάμε τα δικά μας pop τραγούδια, ενίοτε και καραόκι, να βάζουμε ανάμεσα samples με τις φωνές και τους ήχους άλλων ατόμων που νοηματοδοτούν για μας ολόκληρους συναισθηματικούς κόσμους. Τα συναισθηματικά μουσικά δίκτυα είναι ένα εναλλακτικό σχήμα. Δεν χρειάζεται να είμαστε είτε δοχεία είτε ρωγμές. Δεν σταματήσαμε να είμαστε κροάτριες επειδή στο μεταξύ είμαστε και practitioners. Μετά από εκείνα τα γενέθλια της Εύας, δεν επιστρέψαμε τελικά ποτέ στην αίθουσα 11. Οι Broke the Vase αποφύτησαν ψηφιακά, με διπλωματικές εξετάσεις μέσω Zoom. Τα 2 περίπου χρόνια του εγκλισμού, η Εύα, η Νεφέλη, η Αλεξάνδρα Καραμούτσου και πολλά ακόμη άτομα από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Απιθύτα, ανασυγκροτήσαμε την ομάδα Critical Music Histories που είχε ξεκινήσει ως φοιτητική ομάδα κριτικής ιστοριογραφίας το 2014. Συναντιόμασταν κάθε 1 ή 2 εβδομάδες στο Zoom. Επικοινωνούσαμε καθημερινά μέσω ενός workgroup στο Slack, όσο ακόμη η εφαρμογή ήταν δωρεάν. Το πεδίο ενδιαφέροντος της ομάδας είχε μετατοπιστεί και επεκταθεί προς έμφυλα ζητήματα, προς αυτοεθνογραφίες και υβριδικές μεθοδολογίες, σε διάλογο με τις δημοφιλείς μουσικές σπουδές και τις κριτικές καλλιτεχνικές πρακτικές. Οι συναντήσεις μας άρχισαν να παίρνουν περισσότερο τη μορφή μιας πολύπλευρης ομάδας αλληλοϊποστήριξης και φροντίδας. Συζητούσαμε πολύ για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην άλλη και στη συστηματική μας εργασία και μοιραζόμασταν σημειώσεις, σκίτσα, προσχέδια κειμένων και ολοκληρωμένα έργα, μαζί με ακατέργαστα ξεσπάσματα της ανησυχίας και της δυσφορίας μας. Το καλοκαίρι του 2021 οργανώσαμε μαζί με τα ΣΠΑΜ, τα Σύνολα Πειραματικής Αυτοσχεδιαζόμενης Μουσικής, μια έκθεση και σειρά εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση προσπαθούσε να κάνει απτές κάποιες από τις πτυχές αυτής της καθημερινότητας, προεκτείνοντάς τις στο δημόσιο χώρο.
Ηχογραφήσαμε τις φωνές μας, διαβάζοντας η μία κείμενα της άλλης, μαζί με σημειώσεις από το Slack, και μαζέψαμε DIY ηχογραφήσεις από την ακουστική μας καθημερινότητα. Στο δελτίο τύπου η συμμετοχή μας αναφερόταν ως ένα αυτοεθνογραφικό ηχητικό αρχείο. Ένα αποσπασματικό ηχητικό ημερολόγιο από φωνές που αφουγκράστηκαν τη μουσική στα κενά των μεγάλων αφηγήσεων, αντιχώντας η μία την άλλη. Σύνδεσμοι που μοιραστήκαμε στο chat του Zoom. Το τέλειο live της Εύας και της Νεφέλης που κάποια προλάβαμε και είδαμε λίγη ώρα νωρίτερα. Ένα βίντεο του Peter Coffin με αφορμή το Zoom fatigue, την υπερκόπωση από τα πολλά Zoom. Μία σειρά από φανζίν για την έννοια της άειλης εργασίας ή της διάχυτης χωρίς όρια εργασίας. Μερικά κείμενα για τις σχέσεις συναισθηματικής εργασίας και φεμινισμού σε λίγο και στο references. Το αρχείο αυτό, το σύνολό του, δεν ακούστηκε ποτέ στην ολότητά του από κάποιο κοινό. Για 3 μέρες, σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, περνώντας από το Φαίνο, εκεί όπου η Εύα και η Νεφέλη είχαν παίξει λίγους μήνες νωρίτερα με live streaming, μπορεί κάποιον να άκουγε στιγμιαία τις φωνές μας να διαβάζουν ή τους ήχους μας να μπλέκονται με το θόρυβο του απέναντι εργοταξίου, σαν διακριτικές σιρήνες. Αν στεκόταν και έμπαινε λίγο πιο μέσα στο χώρο, μπορούσε ακόμη να πιάσει και να διαβάσει ένα μικρό απόσπασμα από μια διπλωματική και φεμινιστική ακρόαση, ή για τις γυναίκες και τις μηχανές στην πειραματική ηλεκτρονική μουσική, ή για τα μουσικά βιώματα τρανς ατόμων στη Θεσσαλονίκη. Σαν παράλληλη δράση, φτιάξαμε ένα guest mixtape για την εκπομπή Sound on Falls του Γιάννη Κοτσόνη στο τότε Movement Radio. Στα κομμάτια που επέλεξε το καθένα μας, συνδιαλέγονται μεταξύ τους φαινομενικά εντελώς τη μουσική χώροι και οντότητες. Η Χράζα, η Πολίν Ολιβέρος, η Lost Bodies, η Πάμελα Ζή, το δημοσιοϊπαλληλικό Ρετιρέ, η Hildegard Westerkamp, ο Τζούλιος Σύστμαν, η Άμι Γιωσίντα, ο Μάνος Χατζηδάκης και άλλες. Το mixtape είναι από τα λίγα πράγματα που θα βρει κανείς εύκολα από αυτήν την ομάδα αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ. Ιδιαίτερα τώρα που το movement αναβαθμίστηκε σε στέγη, radio, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ορατότητα του περιεχομένου του σε μηχανές αναζήτησης. Το Slack αναβαθμίστηκε και αυτό, και έτσι μας έκλεισε την πρόσβαση στο μεγάλο όγκο δεδομένων που είχαμε συσσωρεύσει μέσα στις συζητήσεις μας. Δεν έχουμε premium λογαριασμό. Η ιστοσελίδα των Critical Histories χακαρίστηκε για 10η φορά το 2022. Η απεριόριστη ιδρυματική χρήση του Google Drive περιορίστηκε, ακόμη και για όσοι από εμάς παραμείναμε συνδεδεμένα με το απειθήτα. Το e-learning άλλαξε περιβάλλον χρήσης, και εδώ μια ρογμούλα για να χαιρετήσω όσα άτομα μας ακούνε ακόμη τώρα μέσα από το μάθημα Ώρα της Ιστορίας, που φέτος δεν διδάσκεται από μένα, αλλά από την Αλεξάνδρα, με άλλο περιεχόμενο και καθιστώντας ορατές διαφορετικές, πιο κέρυες ενότητες από αυτές που βλέπετε στην οθόνη. Σε αντίθεση με τα screenshot και τα αρχεία αυτά που πάγωσαν στον χρόνο, το συναισθηματικό μας αρχείο παραμένει ζωντανό και υβριδικό. Κάθε φορά που μιλάμε μεταξύ μας, ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερες κοινές καταχωρήσεις. Σπάνια κρατάμε οποιοδήποτε είδους ηχογραφήσεις ή σημειώσεις. Χθες, καθώς αναρωτιόμασταν τι να πρωτοβάλουμε τελικά σε αυτή την παρουσίαση, η Νεφέλη εξομολογείται ότι την τελική εκδοχή του Cracked Histories Mixtape την είχε φτιάξει στο τρένο. Ανοίγω ένα SoundCloud, όπου είχα ανεβάσει ένα τρέιλερ για την πρώτη και τελευταία ζωντανή δημόσια εμφάνισή μου ως debutό μας, αναβιώνοντας την κρυφή παιδική μου pop persona, ακριβώς 10 χρόνια πριν. Ακούγομαι να τραγουδάω τους στίχους της Debbie, καθώς προσπαθώ να τους θυμηθώ, σε ένα κουπέ του δεύτερου βαγονιού του Intercity. Η ανακοίνωση του κηλικείου που άνοιξε με διακόπτη για να προσφέρει στους επιβάτες φασολάκια λαδερά. Χαμογελάμε και βουρκώνουμε ταυτόχρονα. Ένα χρόνο μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, καθώς εκτελήσε τη συζήτηση της πρότασης της πιστείας κατά της κυβέρνησης στη Βουλή. Γιατί μιλήσαμε τόσο για το πανεπιστήμιο? Θα έγραφα στις σημειώσεις μου για κάτι σαν επίλογο που τώρα διαβάζω πολύ καρτερικά και πολύ ευραδικά μέσα από ένα Google Drive. Το κάμπους, τα προγράμματα σπουδών, οι ψηφιακές υποδομές ενός πανεπιστημίου δεν είναι ίσως οι πιο προφανείς χώροι που θα κινήσουν το ενδιαφέρον μιας μελέτης δημοφιλών μουσικών πρακτικών και των ακροατηρίων τους. Ή τουλάχιστον όχι από αυτήν την οπτική. Μιλήσαμε εδώ από αρκετά διαφορετικές θεσιακότητες και ρόλους, αλλά και ως μέλη μιας κοινότητας που επιθυμεί να παραμείνει ενεργή.
Στη διδακτορική της διατριβή του 2023, η Αλεξάνδρα Καραμούτσιο αναδεικνύει ένα περίτεχνο πλέγμα συνδέσεων ανάμεσα στα DIY προβάδικα της Θεσσαλονίκης, στα σχολεία και τα πανεπιστήμια της πόλης, τονίζοντας τις αφηγήσεις απώλειας και νοσταλγίας που συνδέονται με τη μνήμη αυτοσχέδιων εκδηλώσεων σε αυτούς τους χώρους και συνδέουν μεταξύ τους διακριτές υποκουλτούρες σε ένα κοινό συμβολικό πεδίο τοπικής προσωρινής αυτονομίας. Στην προσέγγισή της, όπως και στη σημερινή ελλειπτική μας αφήγηση, το Πανεπιστήμιο δεν εξετάζεται ως ένας προπαρασκευαστικός θάλαμος που παρέχει τυπική εκπαίδευση, ως αρχικό στάδιο στη βαθμιαία δημιουργική πορεία επιφανών ή μαζικών καλλιτεχνών και σχημάτων. Κάτι λείπει εδώ στο κείμενό μου. Αντιθέτως, προσεγγίζεται ως ένα σύνθετο υπόστρωμα, όπου διασταυρούμενες οριακότητες, intersecting liminalities, αλληλοδιαπλέκονται και αλληλεπιδρούν, συγκροτώντας σύνθετα και δυναμικά συναισθηματικά δίκτυα, ανάμεσα σε διακριτές αισιακότητες και πρακτικές, αλλά ανάμεσα και στη δυσαρέσκεια και την ενδυνάμωση. Εκεί όπου ακούμε, αντιχούμε και ανησυχούμε μαζί. One, two, three, four. Ευχαριστούμε.
Guys, what can I say? Thank you very much, all of you. It was exactly what I needed, to be honest. But you didn't sing along. No. No, I didn't dance, I didn't sing. Anyway, but it was really very engaging, both of the presentations. And I will give the floor, of course, to the audience if there is something that they want to ask. But I have this, not question, but this, let's say, epiphany. No, I was wondering, like, if during these, let's say, liminal time spaces, in times of crisis, in times where the affective responses are so strong, maybe the only way not to be attached to reactionary politics might be like the self-reflection, the rewriting of our own historiographies, which can only happen if you stay like still in a sense that you leave your emotions like stream through your body and don't be attached to any outcomes, even in the most vulnerable conditions, which is what's at stake, especially here. And yeah, that's all. I mean, please, if you want to say something, if you want to ask something, like especially in the audience. Η Απανθία, νομίζω. Anna, please. And... Η Απανθία πρώτα. Εύα, είναι φυσικά. Εύα, please. Εύη. Γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φανταστικό και αυτό το πάνελ. Έχω μια ερώτηση για το τρίο εδώ, το τελευταίο. Γενικά, πάρα πολύ captivating, έτσι, όλη η παρουσίασή σας. Εγώ αισθάνθηκα ότι ερχόντουσαν διάφοροι όροι στο μυαλό μου, μεταξύ του performativity, ίσως όπως το έχει έτσι θεωρήσει η Judith Butler, as something that capacitates a series of effects. Το λέω έτσι στα αγγλικά, μήπως συνεννοηθούμε καλύτερα. Αναρωτιόμουν αν υπάρχει στο μυαλό σας κάποια συγκεκριμενοποίηση αυτών των effects. Σκεφτόμουν αν η μουσική είναι ακόμα όρος για στον οποίο θέλουμε να εστιάσουμε μέσω τέτοιων initiatives και μέσων διαλόγου. Είχατε ένα πολύ multimodal έτσι, focus, θα έλεγα. Και μιλάμε ακόμα για μουσική, μιλάμε περισσότερο για ήχο, για κειμενικότητα, για το σώμα. Αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κατατοπιστικό. Έτσι, πολλά ερωτήματα και πολλοί όροι που έτσι, μου έδωσε η παρουσίασή σας να σκεφτώ πάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ερωτήσεις πρώτα ή... Ό,τι θέλετε. Άμα νομίζετε θέλετε να πείτε κάτι, ναι. Αν θέλετε μπορούμε να αφήσουμε και την Άννα να κάνει μια παρατήρηση. Αντρέα, μήπως θα απαντήσω. Αντρέα. Στον Αντρέα. Α, ναι. Θέλετε να πείτε κάτι? Ας πούμε κάτι λίγο. Και εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι αυτό δεν το έχουμε ξανακάνει που κάναμε σήμερα. Ποτέ. Δηλαδή δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί με αυτόν τον τρόπο, δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει να παίξουμε έτσι και να κάνουμε κάτι που να είναι όντως ανάμεσα σε ένα awkward performance και ένα συνεδριακό paper. Έχουμε πολύ διαφορετικές προσλαμβάνωσες και στο τι μπορεί να είναι αυτό, οπότε όλο αυτό ήταν από μόνο του μία μικρή πειραματική πράξη. Έθεσες κάτι που είναι τεράστιο, νιώθω, Ανθία, ή τουλάχιστον που μας έκανε να αισθανόμαστε συνέχεια τις τελευταίες 3 μέρες που πήγαμε να δουλέψουμε εντατικά πάνω σε αυτό, ότι δεν θα προλάβουμε να το πιάσουμε όσο θέλουμε. Αλλά νομίζω ότι η οπτική που έδωσες είναι μία οπτική μέσα από την οποία, τουλάχιστον δηλαδή εννοώντας το performativity, με όρους Butler και λίγο πιο προσαρμοσμένους, ας πούμε, είναι σίγουρα κάτι που αξίζει να μελετηθεί. Και όταν λέω να μελετηθεί, εννοώ όχι μόνο από μία σκοπιά
κάπως objectification, έτσι, όπου αντικειμενοποιούμε ένα συμβάν, μια κυκλοφορία, την πρακτική ενός συγκροτήματος μέσα από συγκεκριμένα releases και το καθεξής και πάμε να δούμε πώς το performativity εκφράζεται και συγκροτείται. Αλλά και αυτοεθνογραφικά. Και εκεί είναι το ζήτημα, νομίζω, για μας. Κάπως προσπαθήσαμε λίγο να ανοίξουμε κάτι που είναι για μας πολύ καινούριο σε αυτή την εκδοχή. Το κατά πόσον μπορεί αυτή τη στιγμή στα popular music studies στην Ελλάδα η αυτοεθνογραφία, όχι από μια καθαρά ανθρωπολογική σκοπιά, από άτομα που έχουν αυτό το υπόβαθρο, να δημιουργήσει χώρο για μια εναλλακτική ιστοριογραφική συνθήκη. Είναι πολύ νωρίς, εγώ νιώθω, αλλά πείτε κι εσείς. Εγώ χρειάζομαι λίγο χρόνο. Και εγώ. Άννα, ήθελες να κάνεις μια ερώτηση? Και πάνω έρχεσαι να Χίλια συγγνώμη. Σκεφτόμουν ίσως ότι αυτή η οπτική θα μπορούσε να μας δώσει τη δυνατότητα να ξεκλειδώνουμε αυτοενθογραφικά ίχνη των ομάδων και των ατόμων. Δηλαδή, μπορεί ως έναν βαθμό να υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ειδικά στο ψηφιακό κόσμο, ή απομεινάρια τους, αλλά ίσως δεν έχουμε τα lens, τους φακούς ή αυτή την ενεργοποίηση για να τα βρούμε. Και αυτή η οπτική ίσως να δίνει και αυτή αυτή τη διάσταση. Στο πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τελικά και DIY ιστοριογραφίες, αυτοεθνογραφίες από τα υποκείμενα που μελετάμε, ας πούμε. Ναι, δεν ξέρω. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω πολλά. Γιατί μπορεί να θέλει να μιλήσει κάποιο άλλο. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσα να μιλήσω για αυτοεθνογραφία για ένα άτομο που δεν θεωρεί ότι κάνει αυτοεθνογραφία εκείνη την ώρα. Εκτός αν το ίδιο, επιστρέφοντας στην πρακτική του, πει. Το ρίσμα που Εγώ προσωπικά δηλαδή έτσι το βλέπα. Αλλά και αυτό είναι υπό συζήτηση, νομίζω. Thank you for both papers. It's hard to follow a lunchtime break, but I felt that I was totally immersed to both of the papers, so thank you very much. It's a question or a kind of common question for Ondrej and Jakub. I would like, I'm not sure I got this with the folk music, because at first I thought that folk music was used in this kind of Woody Guthrie protest way, but then you said it was also more not linked to resistance or protest. So I would like to hear a little bit more about it. And the reason I'm kind of putting this kind of wanting to know more or question is because in Greece, during the dictatorship, at the time that you questioned, but also in Cyprus in like last decades, folk music was and has been reclaimed in ways that introduce a political positioning, sometimes because of this atemporality that it holds. For instance, during the Greek dictatorship, a composer, Yannis Markopoulos, but also a singer-songwriter, Marisa Koch, use folk music. They're not doing political music like Theodorakis, but they use folk music in ways that make a political comment and reappropriate it, reclaim it from the dictatorship and have a protest underlining. Marisa Koch does it with this electric sound. Markopoulos uses instruments and kind of coloring, but at some point he also releases an album called Rizitika, which is Cretan music, folk songs. And interestingly, Theodorakis critiques that Rizitika and says that this is music that Markopoulos uses this as a museum, uses folk music in a museum way. But in fact, in the Polytechnic and in the demos since the fall of the dictatorship, songs from this album were and have been sung, which shows this kind of power of it. In Cyprus, we have this group called Monsieur Doumani, which used Cypriot, Greek Cypriot, is within the Greek Cypriot community, Greek Cypriot folk music. In their songs, they use the language, our dialect, and also traditional music to
which of course position themselves politically with regard to the identity issue, bringing forth a Cypriotness that has been fought by both nationalist parts of the island. So you just dwell a little bit more to understand. Fascinating comment. I'm really like very drawn to those parallels. Yeah. I was asked by Jakub that we can retry if there is a question to folk-like music. He can retry if he can hear us, but that's a Jakub. Can you try to have a go? Yeah. Do you hear me now? Yes. Ah, sorry. Welcome, Jakub. You're so here. Okay, so Say it again. The part that we missed. But please continue, please. Sorry. yeah, there is. I'm sorry for misunderstanding, but the problem is that there are different genres, very different genres. First one was mentioned in the beginning of this presentation by Ondrej, which is the singer-songwriter music played on the guitar, which was used in the protest in the 1989. And the other very different genre is this brass music, brass band music, folk-like Schlager music, which is very different genre playing on the countryside, which is not used by the protesters at all. It's music for the older generation and so on. So there are two different genres, in fact. And there's another folk music, the real folk music, like folklore music, which is, I think, also not used by this any kind of protest. Maybe Ondrej knows something more about it. Not really, but the question was why it's not used. Yeah, so this was our argumentation pointed to the fact that basically this performers and let's say the audience of this music does not engage in this, let's say, master narrative of the Velvet Revolution for several reasons. Yeah, if you want to go ahead there, Jakub, you can, because it's more or less your part. Okay, I will go in this historical overview. It's given to the fact that it was, one of those musical genres that was understood as being promoted by the state socialist governments, and this is why it doesn't have this kind of potential to somehow engage with the revolutionary ethics. Yeah, whereas this very ethics was somehow tunneled by the far right, using some parts of this protest music with guitars and drawing out from this, let's say, subcultural ghetto towards more mainstream impact. I have another kind of following that up. Are people musicians from the new generation, like younger generations, reclaiming this brass music? And I'm thinking here, I think Eleni in her book or in her work, because in Greece we have something similar with the clarinet, with the dictators, but I think you mentioned that the younger generation at some point started engaging with the clarinet and kind of, reclaiming it or starting a new, I don't know. I mean, it'd be interesting to see. Do you want to have a go, my friend? Okay, so I think the problem with this brass music is that it's really related for the Czech population to the oldest generation from the rural areas. So far, no young generation is trying to develop something more innovative. So still we can't see any kind of this innovation related to the younger generation, related to the urban people and so on. So probably this is still for us the music of the state socialism, old people, and no one is trying to get any kind of this fusion or anything like this, like a redeveloped the genre. Thank you. Thanks a lot.